First let it sound and form. Can you hear us? Yes, we can hear. Change करना होगा और We are ready now. Can you hear us? Вы нас слышите? Oh, now we see you. Yeah, Hare Krishna. Hare Krishna. Bhakti Maharaj. I can talk to you. Can you hear us? She said. Maharaj, also today is the disappearance day of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So if you speak on Guru Tattva, and afterwards, if you have any memories, perhaps you have met with him, and you can tell us something. Hare Krishna. And after we hear the Guru Tattva. Could you understand him? Yes. Okay, yes. Okay. Hare Krishna. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकुरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत्पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां
सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादः यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायन् स्मरन् तस्य यशस्वी सन्न्यं वंदे गुरुः श्री चरणारविन्दम् निर्यास श्यामलिम्नां परिणतिरमित प्रेम लक्ष्मी भराणां साक्षात्कार कृपाणां अखिल मधुरिमा संपदां संप्रदाय गांभीर्यं बिभ्रमाणां उपचितिरमितश्चातुरीणां चिरम्बो भूयात् आभीर नारी कुछ कनिष्ठता लंकृतिः मंगलायो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री मदन मोहन लाल की जय, श्रीमद् गुरुदेव भगवान की जय, श्री निताय गौर हरि। So many pranam, dandavat pranam to all Vaishnavas. Today is this is day of Shri Bhaktivedanta Prabhupada. Сегодня день божественного ухода Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. The disappearance day is the day of obliging. Karuna or Kripa. День ухода от Шри Чистого Вайшнава – это день, когда можно в глубине познать милость этого Вайшнава. We know that the birthday of a person always brings some hope, some desires, and while a child is born, we think that this child will be useful to our family as well as it will be useful for whole society. День рождения ребенка в любой семье – это очень радостное событие, потому что это обнадеживает всю семью, эту династию, что может этот ребенок быть великим человеком в будущем. Они думают, какой вклад он внесет в развитие благополучия нашей семьи, возможно, всего человечества. Though the newly born child does not have any quality, his qualities are not so far manifested. Even then, it bears so many hopes that in future he will be very much useful for us. Ну, по факту, новорожденный ребенок не особенно достойное существо, то есть у него нет никаких таких удивительных качеств важных, но все равно все надеются, что очень значимая личность пришла в их семью, что вырастет и будет таким замечательным, потрясающим человеком. So whole family, neighbors, and even the place and the city, whole society also cheers it. Это важно для людей, для человечества. Вот у кого-то родился ребенок, ой, поздравляем, какая радость, и такое. Всех бодрит это событие, обнадеживает, что все хорошо в мире. But while Shri Krishna appears, or the incarnation of any Bhagavat Swarup, that is pre-decided that for what purpose he has taken his incarnation. Когда на землю приходит сам своим Бхагаван Шри Кришна или какая-то из его экспансий, аватар, то они уже приходят с определенной зафиксированной целью.
So Jayanti Utsav is also a moment of joy and happiness. Поэтому праздники, дни явления, это тоже такие очень радостные события, это фестивали для всех. But the disappearance day of a great person, of a scholar, of a great person who has in his life served the society so much, while he disappears, then the whole society feels very much obliged and he hail his works, whatever he has done. Но когда из жизни уходит какая-то значимая личность для общества, для страны, то есть все скорбят в трауре, переживая разлуку с этим человеком, они припоминают все его великий вклад там, в развитие страны или культуры, общества и так далее. Великий ученый ушел из жизни, то есть это такое грустное время для всех, время переживаний и скорби. And among those great persons, if a person has through light on our path to proceed for the Param Prayojan, then whole family, whole society becomes very, very much obliged and shows his respect to the person. Если значимость человека не выражается его какими-то материальными вкладами в развитие общества, а его духовным вкладом, то, что человек сам познал высшую цель жизни, то есть прямо проявленную и ведет активно других к познанию этой высшей цели, то такой человек просто незаменим в обществе, и все с величайшим почтением и благодарностью относятся к нему. Because his activities, that is not only for the prosperity of this life, but it is for the prosperity and for the achievement of the supreme goal. Потому что такой человек печется не о социальном, экономическом благополучии нынешнего общества, а о истинном, вечном будущем каждой души, которая воплотилась в этом обществе и в этом мире. То есть это несравнимые вклады. And Sri Prabhupada, whatever he has given to us, that is the goal. He has shown us the path as well as the destination where we have to reach. That is the supreme one. Шрила Прабхупада, Бхактисиданта Свами Прабхупада как раз был той личностью, в той категории духовных первопроходцев западного мира, то есть он показал нам всем очень четко, что является целью человеческой формы жизни и как, то есть показал цель и практику, посредством которой мы можем достичь эту цель. Sri Prabhupada is considered to be a reincarnation of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaur Hari. Шрила Прабхупаду почитает как воплощением самого Шри Шачинанданы Гаурахари. Because whatever Sri Gaur Hari has instructed and has given us for our welfare, Sri Prabhupada has very beautifully given it to us. Поэтому все начинания, которые внес в этот мир Чайтанья Махапрабху, та задумка, с которой он пришел сюда, чтобы облагодетельствовать все дживы, Шрила Прабхупада активно внедрял вот эту миссию в жизнь. Он продолжал эту миссию в полном ключе. In the line of Sri Mahaprabhu, so many persons have taken incarnation and they are Avesh avatar of Sri Mahaprabhu as well as the other antaras of Sri Mahaprabhu. То есть есть много авеш-аватар Шри Чайтаньи Махапрабху, которые проявлялись, воплощались в нашей традиции Гаудия Вайшнавской. И разных. After the disappearance of Sri
Gaur Hari. After the disappearance of Shri Gaur Hari, 15 years after, Shri Gaur Hari has taken Avesh avatar in the form of Shri Srinivasacharya. То есть 15 лет после ухода Шри Чайтаньи Махапрабху Гаура Хари проявился, его Авеш аватара проявилась в форме Шрила Нароттама Такура. So in this way, it can be said. Sorry. So in this way, it can be said that Shri Mahaprabhu has again taken the Avesh avatar in the form of Shri Mahaprabhu to preach the supreme way of bhajan all over the globe. То есть Махапрабху продолжал проявляться в форме Авеш аватар для того, чтобы развивать свою миссию активной проповеди Харинам Санкиртаны по всему миру. While Shri Prabhupada resided in Radha Damodar Mandir, our ancestors and myself, me also, used to go to recite Shri Srimad Bhagavat and deliver the lectures on Shri Srimad Bhagavat there in Radha Damodar Mandir. And we always saw Shri Prabhupada, and I can remember him. Я помню, конечно же, Шрила Прабхупаду, потому что в то время, когда он жил в Рада Дамодар Мандире, вот эти 9 лет, которые он провел, разные вайшнавы и я, также мы давали Шримад Бхагаватам классы там в Рада Дамодаре, поэтому мы каждый раз виделись со Шрилой Прабхупадой. Prabhupada has very much respect for my respected father and Shri Gurudev, Shri Nityananda Bhatt, and he used to talk him so many times. То есть мой достопочтенный отец и мой Гурудев, Шри Нитянанда Бхат, он давал классы, там я всегда сопровождал папу туда на его лекции. Шрила Прабхупада с великим уважением и любовью относился к моему отцу, и каждый раз после лекции он разговаривал с ним. Shri Prabhupada has raised so many persons who are in the Western culture and who do not know Shri Krishna name even. She taught the supreme result of bhakti, that is prema bhakti, and he gave him by his kindness to all persons in the globe. Потрясающе, Шрила Прабхупада достучался до сердец людей, совершенно чуждых ведической концепции жизни и живущих вне контекста вот этих правил, предписаний ведической дармы. И все же Шрила Прабхупада сумел во всех точках этого мира преподнести людям знания философии Шри Чайтаньи Махапрабху и также объяснить им высшую цель жизни, прям прайоджану. Вот это удивительно. Насколько масштабно. In this way, Shri Prabhupada was a Yug Purush, and his preachings and his contribution to this age and the ages that was coming in future, the whole mankind will be obliged to him, will remain obliged to him. То есть невозможно сравнить его вклад в развитие вот именно массовой проповеди на земле ни с чем другим вкладом, потому что действительно все вот предыдущие поколения, нынешние и все будущие поколения человечества в неоплатном долгу перед Шрилой Прабхупадой, потому что он принес все вот эти удивительные трансцендентные знания сюда, в западные страны. He was a Jagadguru, just like he was just like Jagadguru. That means the teacher of a whole
world. То есть его поэтому и называют как Юга Пуруша, Джагадгуру, то есть гуру всего мира. The Guru Shabd means, the meaning of Guru is who is heavier. That is called Guru. Гуру — это самый веский, такой весомый. So we are very much light, and if a person who is very much light, if he has taken the shelter of a heavier, then he will remain stable. Otherwise, he has to float in this river. То есть гуру, он тяжеловесный такой, самый массивный, а вы лагу, мы легкие, как перышки, то есть как шарик легко нас сдуть с места, мы улетим. И поэтому необходимо как-то ухватиться, припарковаться у чего-то очень крепкого, весомого, которое будет заземлять нас, держать нас в балансе и давать нам силы. Поэтому каждой дживе необходимо принять прибежище у гуру. As a paper or a leaf will float, it will fly in the air. But if it is pressed by a paperweight, then it will remain stable. Под самым даже легким дуновением ветра салфетка или листик, они полетят и улетят непонятно куда. Поэтому мы всегда берем что-то тяжелое, ставим на эту салфетку и листик, чтобы оно не улетало. Нужно это крепление. И вот гуру как раз необходим для лагу джив. Normally, every teacher is called Guru, but the spiritual master, that is something special among those teachers. В ведической культуре любого учителя называют гуру, любого мастера, любого искусства или чего-то. Если вы обучаетесь, вы называете гуруджи. Но духовный учитель, он совершенно в иной категории учителя. Other teachers teaches us the dharma, artha, kam, varta, but not the spiritual destination. Просто обычные учителя дают нам познания в сфере дharмы, артхи, камы, мокш, камы, но они ничего нам не рассказывают о трансцендентном мире, о нашем высшем духовном призвании. In Srimad Bhagavata Samhita, in Chaturtha Skandha, the education is described in its 4 types. There are 4 types of education according to Srimad Bhagavata. В 4-й песне Шримад Бхагаватам образование объясняется в 4 категориях. One is Varta. That means by which the metaphysics is described. One is Varta. Барта – это процесс изложения метафизики. So in college, school, whatever we read, that is metaphysics, and that is the description of the matters what we see all over the world. То есть то, что образование, которое мы получаем в школах, в университетах, это пояснение метафизики, то есть феноменов, наблюдаемых в мире, то, что мы видим вокруг себя. Second type of education is Trai, by which we can reach in the heaven, and after this life we can get the Swarg, and there we will relish the all joyfulness. Второй вид образования – это Trai. Траи.
Раи – это способы того, как оказаться в раю после этой жизни. То есть, как прожить эту жизнь, чтобы попасть в рай. Это второй вид образования. The third type of education is niti. That means the politics that is taught to princes and other kings so that they can rule and they can make the judgments. While any vivad or any controversy is there, then they can give the judgment according to that. That is the third one. Третий вид образования – это нити, это для правящего класса, для царей, для президентов, правительства. То есть это геополитика, экономика, дипломатия, все такие науки, как решать конфликты между народами. We have no princes with kings, I mean government. То есть правительство, принципе, как управлять страной и вести переговоры с другими странами. And the fourth type of education is Anvikshiki. That means the moksha vidya. By that, a person will get salvation and rid from all calamities and difficulties that is presented by three moods, trigun. Анвикшики – это четвертое образование про мокшу, как, то есть получить освобождение из этого мира. So in school colleges, the three types of education can be given: Varta, Trai, and Niti. But the Anvikshiki cannot be given in college. A person has to go to the spiritual master. Unless he takes the shelter of a spiritual master, he cannot get that Anvikshiki Vidya or Moksha Vidya. Анвикшики, или как видя, это наука о том, как возвыситься над проблемами, создаваемыми тремя силами, и получить освобождение от мира. И вот это единственное из этих четырех видов образования, которое невозможно получить в школе или там в высшей школе. Это наука, за которой следует отправиться к духовному учителю. And in today's lecture, I will concentrate on that Anvikshiki Vidya Guru, who gives us the supreme reality, who shows us the supreme reality and enlightens our path for that to achieve that goal. Сегодня я буду фокусироваться именно на этой Анвикшики Виде, потому что она показывает нам высшую цель и истинный путь к реализации этой высшей цели. Shri Guru is the Kripamurti of Shri Krishna Chandra. Шри Гуру является Крипой Мурти Шри Кришна Чандры. That means Shri Krishna Kripa is in the form, it is direct to us in the form of Shri Gurudev. Как мы получаем милость Кришны? Мы получаем ее через Гурудева. Гурудев и есть сконцентрированная форма милости Кришны, проявленная в нашей жизни. Unless a person has taken shelter of Shri Gurudev, he could not get the path of bhakti, gyan, even of the karma. So karma, gyan and bhakti, he will not get the path of these three paths, and so he has to take the shelter of Shri Gurudev. Что же говорить о бхакти? Даже невозможно получить плоды или практиковать гьяну и карму, не получив покровительства гуру. As a person is trembling in the cold, and as soon as he reaches near the fire, his trembling, his cold is removed. Подобно тому, как замерзший на улице человек, дрожащий от холода, подходит к камину, и прямо буквально через минуту он уже чувствует, что он согрелся от тепла этого костра, огня. In the same way,
our ignorance is removed while we have taken the shelter of Sri Gurudev. Аналогичным образом наше невежество начинает испаряться, чем ближе, как только мы оказываемся рядом с лотосными стопами Шри Гуру. In the same way, while a person have the company of fire, or he moves near the fire, then the darkness is removed. Where there is fire, darkness cannot remain. In the same way, if a person has taken shelter of Shri Gurudev, then his whole ignorance, that will be removed. И чем ближе человек находится к огню, тем светлее там и теплее. И аналогичным образом, чем ближе человек находится к Шри Гуру, тем больше там трансцендентного света и трансцендентных знаний. Там нет невежества, нет тьмы. And in the same way, in the while a person is near to fire, then his fear of snakes and other insects are removed. Если человек ночует там в лесу ночью, если он, чем ближе он к костру, тем меньше он боится всяких там жуков, пауков, змей и всякой там живности, хищников. Защищенность там. So after listening Ekadasha Skandha, the teachings of Shri Krishna, Shri Uddhav says that Vidravito moh mahandakaraha yai ashratas me tav sannidhana vibhavaso kindu samipagasyo shitam tamobhi pravante ajadya. As a person who is in the company of fire, he does not feel the tremblingness, heat, coldness, or darkness and fear. In the same way, in the presence of Shri Gurudev, a person, the steadiness of the person is removed, the ignorance of person is removed, as well as the fear of sansar, that will be also removed. После выслушав наставления Шри Кришны в 11 песне Шримад Бхагаватам, Уддхав говорит, подобно тому, как находясь рядом с костром, человек не лишен света, тепла, то есть он чувствует тепло, ему не страшно, он не испытывает страха никаких там зверей или насекомых ночных. Аналогичным образом человек, находящийся в лотосных стоп Шри Гуру, он не подвержен обиде, невежеству, у него нет страха самсарик существования, вот is the first one. То есть и он не испытывает страданий. Нет страданий, невежества и страха. The etymology of the word Guru is in this way. The Guru Shabd is made of two phonics, Gu and Ru. The meaning of Gu is Andhakar or darkness, and Ru, that means it is removed. Этимологически слово гуру состоит из двух слогов. Гу – это андхакар, это тьма, ру – убирать. So Gokaro Andhakarastu Rokarastan Vinashakaha. The meaning of Gu is the darkness, the ignorance, and Ru, that means it will be Runati, it will be removed if we have taken the shelter of Sri Gurudev. То есть тот, кто убирает невежество. So it is obviously said that if Shri Krishna is not pleased to us, even then if Gurudev has kindness on us, then we will get our goal. But if Guru is angry, then we cannot get our goal at all.
Вы понимаете, что такое гуру? То есть даже если Кришна разгневан на нас, то гуру может заступиться, и все будет хорошо. Но если гуру разгневан на нас, то уже нас никто не спасет. So Harau Rushte Gurustrata. If Shri Krishna is or Shri Hari is angry to us, then Shri Gurudev will protect us. But if Shri Gurudev is angry, then nobody can protect us. Если Кришна может быть очень недоволен нами и разгневан, но Гурудева может утрясти эту ситуацию, то есть дать нам покровительство и заступиться. Но если уже Гурудева недоволен, то Кришна нам не поможет. So this is our duty. By any way, we should please our Gurudev. Это прямая обязанность каждого вызывать удовольствие у своего Гурудева, то есть всячески постараться угождать Шри Гуру. As a matter becomes malice by whether or by the mixing of, by the contact of other things. But if it is heated on the fire, then the whole maliciousness will be removed. Если что-то потемнело, покрылось патиной, там, почернело, то это можно там разогреть на огне и сошкрябать, убрать эту патину. As there is maliciousness on the gold, and if it is heated in the fire, and the suhaga is sprinkled on it, then the gold will be very much glittering. Если каким-то образом там низкопробное золото стало окисляться, потемнело, то его можно опять там поплавить, разогреть, и оно станет сиять золотом. So in the same way, one scholar of Sri Vrindavan, Bhagavat Rasikji, he says in his verse that जैसे मिले कुधातु के लगे कंचने दाग दूर करे सब कालिमा जब ही मिले सुहाग. While the suhaga is sprinkled on the gold, and if it is heated on the fire, then whole maliciousness will be removed. Whole impurity will be removed. In the same way, by the kindness of Sri Gurudev, the whole impurity and whole maliciousness that will be removed. Мне не хватает знаний химии. Какое-то есть вещество, есть Игнатий Вайшнав, Вриндаван, который сказал, если посыпать окисленное золото, потемневшее вот этим порошком, и расплавить его, то оно тут же приобретет свой изначальный золотой цвет. Аналогичным образом Шри Гуру так оказывает такое влияние, убирает наше окисление, и мы снова сияем во всей своей красе, своей живы. If a person does not have a base, he will fall down. He have to take some shelter, some base, unless he will fall down. So niralambo yatha loke sthan vishtaha taduchyate. If a person, the alam or the base are removed, then he will fall down. In the same way, if a person does not have taken the shelter of Sri Gurudev, or he has left Gurudev, then he will be sthan vrishta. He will be fallen from his place. То есть каждому нужна опора, чтобы твердо стоять на ногах. И вот Шри Гуру — это наша опора. И если если у человека нет Шри Гуру, или он еще хуже, если он оставил своего Шри Гуру, то такому человеку дорога только вниз, он полностью рухнет. Потому что это нет опоры, не на чем стоять. So niralambo yathaloke sthan vrishtas taduchyate.
Hare Krapa Visishtopi Guru Hino Tatha Nara. As the base and the base is removed, then the person will fall down. In the same way, even Shri Krishna is helping, but a person has left Shri Gurudev, and Shri Gurudev has left him, then he will fall down, surely. То есть это безнадежное положение. Если человек оставил Шри Гуру, то уже Кришна там Кришна ему не поможет, просто как люк открывается, ты в бездну падаешь. Все потеряно. In Mundak Upanishad, it is instructed to our persons that tad vijnanartham sagurum eva avigachet. If a person want to know, want to realize and witness Brahma, then he should take shelter of Shri Gurudev, having the Samhita in his heart, in his hand, and joining his hand, he should take shelter of Shri Gurudev. То есть, если это говорится где-то в Мандаке Упанишаде, если человек хочет познать Господа Браму, то необходимо, сложив ладони, принять прибежище у Шри Гуру и держать в них дрова. So tad vijnanartham sagurum eva avigachet samit pranihi shrotriyam brahmanishtam. The Guru is Shrotri. He has realized Brahma and he is Brahmanishtam. He is always thinking of Shri Brahma, Shri Krishna. So a person should take shelter and should proceed to his lotus feet with some offerings and surrender himself in the lotus feet of Shri Gurudev. То есть Шри Гуру, та личность Шротра, он уже осознал Кришну, он видит Кришну, он общается с Кришной, он служит ему по-настоящему активно, и поэтому любой разумный, мудрый человек должен, взяв какие-то дары, бежать скорее к такому Шри Гуру, принимать у него прибежище, просить покровительства, наставлений и знаний. Gurjan and great poets has written the pastimes of Shri Krishna, and their Vani is not different to Shri Krishna. Великие души осознали и описали лилы Шри Кришны, и в этих скрытых в Двани их поэзии не отличны от самого Кришны, это Шабда Брахма. But if a student have the Bani, have the book of those great persons, he could not understand it unless the Gurudev is explaining it. So the explanation by Shri Gurudev of those Bani is essential to get its result. Но наставления в книжной, в письменной форме, они недостаточны для ученика. Ученик все еще в невежестве, он попытается просто читать и что-то понять, он ничего никогда не поймет. Необходимо присутствие живого маханта-учителя, который пояснит, что он имеет в виду, что скрыто в этих всех званиях, которые он написал, как он делится своими реализациями. We know that there are some tribes who have very much a great wealth with them, but they put it in any cave and have a map. But that map is in the code language. If a person even get that map, he will not find the treasure unless a person is explaining it, that this word means, what is the meaning of this word? What is the meaning of, there is, in that map, there is only some features, some pictures, a picture of a cow, picture of a deer, picture of a lion, picture of a serpent. But what is the meaning of those pictures? Unless a person is explaining it, he cannot reach to that cave
where the treasure is placed. Есть племена, у которых много золота или всяких там драгоценных камней, богатые племена, они берут, сносят все эти сокровища в какую-то пещеру тайную, там заваливают вход, рисуют карту, как туда дойти. И только по этой карте можно найти уже доступ к этому сокровищу. Но даже если эта карта попадется вам в руки, и вы будете ее там разбирать, и увидите там, она вся закодирована, там какой-то олень нарисован, какие-то рога, какая-то корова, змея. О чем эта змея и эти рога? Если вам не объяснит кто-то из этого племени, что это кодирует, не расшифрует коды, то эта карта вам особо не поможет там найти сокровища. In the same way, Shri Rupa Goswami, Shri Harai, Shri Hitarvansh, Shri Hardas, Hariram Vyas, these persons has Surdas, Tulsidas, they have written the pastimes of Shri Krishna, Shri Ramchandra. But sometimes they are so profound that unless Shri Gurudev explains them, we cannot reach we cannot know the actual meaning of that work. Великие Расика Вайшнавы в древности, они написали много поэзий, в которой они прославляют Шри Кришны, Господа Рамачандры. Но если Шри Гуру не пояснит нам двани этой поэзии, этой трансцендентной кавьи, то мы ничего не поймем. So as a map is not the treasure. Map indicates the treasure, but map itself it is not the treasure. In the same way, the Vani of Rasik Jan, Vani of great persons, that is not the treasure, unless it is described and unless we follow the path that is described in that Vani. Очень важно понимать, что есть разница между картой и сокровищем. Вот Вани, да, вот эти наставления, эти книги, это карта, а сокровище это нечто отдельное. Поэтому нужно понимать, что карты не хватит никогда. Нужен живой Расик Вайшнав, Шри Гуру, который все это разъяснит, там, расшифрует. So a great scholar of Shri Brijbhasha, Shri Bhagavat Rasik Ji, he says that Bani Bijak Vastu ki, Bijak Vastu na hoy. Though the map indicates the treasure, but map is not itself treasure. Unless it is explained by an expert person. And Guru is that expert person that explains how to achieve that goal. Один из экспертов Браджабаси, то есть диалекта Браджа, Бхагават Расик, великий Вайшнав, он и вот как раз и объясняет, что вот эта карта, это не есть сокровище, гуру необходим каждому, чтобы расшифровать вот эти вани ачарьев Вайшнавов прошлого. And mainly bhakti is so profound that unless Shri Gurudev bestow his kindness, one cannot reach the lotus feet of Shri Krishna. Нужно понимать, что бхакти само по себе это бездонный океан расы и татвы. И то есть без помощи Шри Гуру невозможно туда занырнуть и разыскать лотосные стопы Шри Кришны самому. So Shri Narottam Thakur Mahasaya says that Shri Guru Charan Padma Keval Bhakati Padma. Unless we will have taken the shelter of Shri Gurudev, we cannot reach the bhakti. То есть вход в бхакти это всегда у лотосных стоп Шри Гуру. Вот это точка входа нашего в сферу бхакти. One should consider always that Shri Krishna and Shri Gurudev both are same, and Shri Gurudev is not different to Shri Krishna. Нужно понимать, что Шри Гуру и есть Сакшат Хари, это и есть сам Кришна в нашей жизни, они не отличны друг от друга. So Vishnu Chakravarti says that Sakshat Haritvena Samasta Shastrai Uktas Tatha Bhavyate Eva Sadbhi Kintu Prabho Ya Priya Eva Tasya Bande Guru Shri Charanarvindam. Though in Shastra, Shri Krishna and Shri Gurudev both are described
not different. Even then, we take the shelter of Shri Gurudev, and by the shelter of Shri Gurudev, we can reach to Shri Krishna. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что несмотря на то, что Шастра поясняет, что Шри Гуру и Кришна не отличны, все же мы выбираем принять прибежище у Шри Гуру, как вот этого проявления Кришны. In numberless names of Shri Krishna, there is one name of Krishna that is Guru. Из бесчисленных имен Шри Кришны есть одно имя Кришны, которое является это Гуру. In Vishnu Sahasranam, it is described that Guru Tamodhama Satya Satya Parakramaha. That means Guru is the name of Shri Krishna. В Вишну Сахасранаме говорится, что Гуру это одно из имен Шри Кришны. Guru is not a destination. Guru is the name of Shri Krishna himself. То есть это не должность. Guru is not a designation. Guru is Krishna himself. Ну да, это не положение Гуру, это не должность какая-то, имя Кришны самого. Shastra says that Atmaiva Guru Atmaiva. Shri Krishna is always describes his own tattva. Unless Shri Krishna would have described his tattva himself, then nobody can know it. So Shri Krishna has taken incarnation in the form of Shri Gurudev, and then he describes his tattva to us. Which Shastra it says? So Shri Krishna has taken, Krishna Kripa has taken the incarnation in the form of Shri Gurudev. Нужно понимать, лишь только сам Кришна способен описать себя и свои лилы. Никто другой этого не сделает. Поэтому, принимая облик Шри Гуру, он и доносит до нас истины о себе. Поэтому помните всегда, что Шри Гуру это Крипа Мурти, это проявление милости Шри Кришны. So one should not ever ignore Shri Gurudev. In Srimad Bhagavati Samhita, Narad said to Yudhishthira that Yasya Sakshat Bhagavati Jnana Deepa Praday Gurav Martya Saddhi Shrutam Tasya Sarvam Kunjar Shauchava. That means Shri Naradji says that we should not ignore Gurudev, we should respect Shri Gurudev. Нельзя пренебрегать Гурудева или игнорировать Гурудева, не уважать его. Нарада Муни дает это наставление Юдхиштхиру Махараджи, что всячески нужно уважать, слушаться Шри Гуру. One should not ever consider that Guru is a human body. Нельзя относиться к нему как к обычному человеку. If a person think him only a human, then his every activity will be invalid, that will be ruined. So one should always think that Shri Gurudev is the Kripa Murti of Shri Krishna. То есть очень опасно и глупо относиться к гуру как к человеку. То есть всегда отношение должно быть, что Гурудева это Крипа Мурти Кришна. Потому что если как только ученик или кто-то относится к гуру как к обычному смертному, то что бы он уже ни делал, вся его практика будет на смарку. Это все никаких плодов не принесет абсолютно. As a elephant driver gave bath to the elephant and cleaned the elephant very properly, and as soon as he went to take dip in the river, at the meantime the elephant has taken again the dust and poured it on himself. So how long a driver can wash that elephant? Когда дрессировщик или там наездник слона ведет его к реке, чтобы помыть слона, он его там
заставляет выкупаться хорошо, омывает его, как только слон выходит там на берег, он начинает кататься в пыли, там хопотом себя осыпать этой пылью. Ну сколько такое можно этому тренеру терпеть, вот это поведение. In the same way, a person always have this consideration that Sri Gurudev is not a human body only, but he is a incarnation. He is a form of Krishna Kripa. And Sri Krishna want to bestow his kindness on me. So Sri Krishna has appeared in the form of Sri Gurudev. Otherwise, persons, all activities will be useless. As the Kunjar Shaucha, the bathing of a elephant. То есть разумный ученик относится к Шри Гуру как к Крипамурти Шри Кришна. Он понимает, Кришна пришел, ворвался в мою жизнь в облике Шри Гуру. Теперь этот Кришна у меня есть, я могу ему активно служить, заботиться о нем, слушаться его, получать наставления. Если человек не следует, у него нет такого умонастроения, то все его попытки совершать бхакти, это будет подобно вот этой омовению слона. Вроде как молишься, потом тут же пачкаешься. И так до бесконечности. In Srimad Bhagavati Samhita, it is said, Naivopayatyapichitim munyo vayamcho brahmayushapi kritamudmudas smarantya antarvahistan vratam ashvam vidunman acharya chaitya bapusha swagatim benakti. Shri Bhagavan has, Shri Gurudev has two forms. One form is Samashti Guru, gross Guru. Samashti Guru means gross Guru. And the other is individual Guru. So, Guru have two forms, Samashti Guru and Vyashti Guru. The gross Guru and the individual Guru. Бхагавад Гита объясняет, что есть два проявления, Самасти Гуру и Вьясти Гуру, то есть тотальность, то есть неделимый тотальный принцип Гуру Татвы и индивидуальный Гуру в форме личности. So Samashti is complete, the gross, but the Vyashti Guru. So here, by taking shelter of Samashti Guru, one cannot get perfection. He has to take shelter of Vyashti Guru. Нужно понимать, что эта тотальность Гуру Татвы, Самасти Гуру вам не поможет никак. То есть необходим Вьясти Гуру, то есть индивид, личность, который становится вашим индивидуальным духовным учителем. Somebody says that Krishnam Bande Jagat Guru, as Shri Guru is Krishna. So we will take shelter of Shri Krishna. Need not to take shelter of an individual Guru. Есть умники, которые могут сказать, зачем мне гуру, когда Кришна это Джагат Гуру, он гуру всей вселенной, вот я просто за ним следую, это мой учитель. So though Guru Tattva is described in Puja Prakar, in Srimad Bhagavat Ekadasha Skandha, in 27th chapter, Shri Guru Tattva is in Vaikuntha also. And there Guru Tattva is worshipped, but that is the gross Guru, Samashti Guru, not the individual Guru. One has to take shelter of Acharya Guru. Unless he has taken the shelter of Acharya Guru, he will not get the Seva Sukh at all. Очень четко надо понимать, когда вы слышите наставление, что нужен гуру, речь всегда идет о Вьясте, о индивиде, физически присутствующем на земле в это время Ачарьи. То есть в 11 песне Шримад Бхагаватам, в 27 главе есть описание Гуру Татвы, тоже но там речь идет более о самасти Гуру Татвы, то есть о тотальности. Но всегда предписание для садхаков, то есть людей, то что нужен живой индивид Гуру, Вьясти Гуру. Sometimes it is propagated that one should not take initiation from any Guru. Shri Krishna is the main Guru, so one should take shelter of Shri Krishna. You go
to the picture of Sri Krishna, just have the Tulsi Mala touched with the lotus feet of Sri Krishna picture and wear it, and need not to take shelter and initiation from any individual guru. Если у вас нет живого вьяски гуру, то и не будет сева сути никогда, то есть никакой радости сева вы не получите. Есть такие люди, которые придумывают, что не нужен гуру, он, Кришна Джагат гуру, подойди, возьми кантималу, там, Туласи, приложи к фотографии, там, к картине Кришны, одень на себя, вот ты уже инициирован самим Кришной. But it is not proper. But it is not proper. We have to take shelter of Acharya Guru, an individual Guru. Это глупо, то есть такие идеи отбрасывайте, отметайте сразу, потому что всегда вести гуру это вот присутствующий на земле физически индивид гуру. Because taking shelter of Sri Guru and thinking Sri Krishna, the only Guru, and not taking shelter of a Acharya Guru, a person will get only salvation, moksha, from calamities, from three moods, triguna, but he will not get the seva sukh. Seva sukh can be achieved only by the subordination of an individual guru, Vyashti Guru. Если у человека нет анугати истинному вьяски гуру, если вот он непосредственно поклоняется Кришне как своему гуру, лучше, что ему светит, это мокша. То есть он может выбраться, может из самсары, там, преодолеть эти страдания, вызываемые триагунами, но сева сути никогда не будет, то есть не получит он доступ служения божественной чите. So though the Acharya Guru or individual Guru is the extension of Sri Krishna, even then we have to take shelter of Acharya Guru, not of Sri Krishna directly. То есть нужно понимать, что гуру, да, это есть сам Кришна, но именно у этой ипостаси Кришны можно принимать прибежище духовное. Сам Кришна этим не занимается, он не принимает учеников. In Srimad Bhagavati Samhita, Shri Shukdev ji says, Kalauna Rajan Jagatam Param Guru. Shri Krishna is Param Guru. But even then, a person should take the shelter of Acharya Guru, and Shri Krishna is described as Guru. In Gopal Sahasranam, Pitamaho Guru Sakshi, Pratyagatma Sadashivaha. Shri Krishna is Guru. So the Guru is the name of Shri Krishna. Even then, a person should take the shelter of Acharya Guru. Гопал Сахасранаме Кришна называется именем гуру. Везде в шастре ты часто встретишь, что Кришна это парам-гуру. Да, он высший гуру, он гуру, но функции вот такого ведущего духовного учителя он исполнять ни для кого не будет никогда. То есть это его желание, чтобы все принимали прибежище у вьяски гуру. In Shvetashvata Upanishad, it is described that Yasya Deve Parabhakti Yatha Deve Tatha Guru. One should serve Shri Gurudev as he is serving the deity, as he is serving Shri Krishna on the altar. In the same way, he should serve Shri Gurudev. Так что это Упанишаде говорится, что Гурудеву нужно служить таким же образом, как человек служит Такурджи на алтаре Кришны. Shri Gurudev is very, very much kind. And in Ras Panchadhyay, Shri Krishna is describing कि भयन्त्य भजितो एवै करुणा पितरो यथा धर्मो नरपवादोत्रो सौहृदम च सुमध्यमा. Shri Krishna is, Shri Gurudev is so kind that if a person is not even serving Shri Gurudev, even then Shri Gurudev have very much kindful attitude toward that person. Нужно понимать, что Шри Гуру чрезвычайно милостив и благожелателен. И Кришна в Раса Панчаджай
в 5 главах описывающих Раса-йогу, говорит, что Гурудева настолько милосерден, что даже если кто-то не служит ему активно, ничего не делает для него, все равно он очень благожелательно, милостиво расположен к такой личности. So in the list of kindful persons, Shri Krishna has indicated 3 persons, Karuna, Pitro Yatha and Gopis. Ye 3 persons are very much kind. The kindful persons, they always serve every creature, even Pashu, Pakshi, animals, other flies, they even serve them. But the parents are better than those kindful persons because they have the relationship and attraction toward that boy, toward that infant, that person. So the love, the servicing of father and mother, parents, that is better than a general kindness, kindful person. Когда Кришна описывает милость и доброту, то есть самых добрых, кто самые добрые в мире? То есть вот добрые люди, они отзывчивые, им помогают всем, там, любым животным, покормить кого-то, там, приютить, помочь, защитить. Но выше таких, в общем смысле, добрых, это родители, потому что их любовь сфокусирована, направлена с полной самоотдачей, самопожертвованием на детях. But in the comparison of parents, the Guru is better, Guru is greater, because a parent also have some desire and expectation that this son will serve me in my advanced age. But Shri Gurudev does not have any expectations from his disciple. So Guru is better. Это объясняет, что любовь к гуру, она более бескорыстна, чем любовь родителей, то есть сильнее, и он милосерднее, потому что родители, хоть они и любят полностью детей, все равно там есть в их альтруизме расчет такой тонкий, они думают, ну, позже дети обо мне позаботятся, или будут жизнь за меня проживать, как я от них этого хочу. То есть там свои расчеты и возлагаемые надежды на детей. А у гуру нет такого, он не думает, вот, я люблю ученика, чтобы он мне потом служил или какую-то пользу мне приносил. So actually kindful person is Shri Gurudev. In comparison, a kindful person is helping everyone, but father or mother, parents, those are much more having the affection to the person, to his son. But Shri Gurudev, he is fully without any selfishness. So the actual Karuna person is Shri Gurudev. Вот Кришна объясняет, кто воистину добрый, там объяснял, что альтруисты, да, они помогают всем, получается, но в глубину им не хватает интенсивности любви, как она присутствует в родителях, самоотдача, полное самопожертвование такое. Но все же он объясняет, что гуру превосходит родителей по силе любви и бескорыстности этой любви. Whenever a person takes shelter of Shri Gurudev, it is sure that his all ties, all bonds of the worldly material world will be untied by the kindness of Shri Gurudev. Когда человек принимает прибежище у Шри Гуру, гарантированно, что все материальные зацепки в его жизни, все эти узлы, кармические привязанности, они постепенно будут развязаны, непременно.
भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य यर्ह चित्त समागमः समागमो यर्हि तदेव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते रतिः. Whenever a person has taken the shelter of Sri Gurudev, it is sure that his all ties, all worldly ties, material ties will be untied by the kindness of Sri Gurudev. It is sure. So it is described in past tense, not in future tense, that he will get untied. It is not said, but it is said that he had got untied and he got the liberation. Шримад Бхагаватам говорится, что непременно, когда человек встречает саду, духовного учителя, то все узлы кармические, все эти материальные связи будут разорваны. И тут не говорится, будут разорваны, сам говорит, они уже разорваны, то есть мгновенно, то есть это даже предшествует связи разорваны, и он встречает саду. То есть настолько Шримад Бхагаватам подчеркивает скорость происходящего. So in this way, the Guru has 5 types. Guru have 5 types. Типов гуру. The one type is Antaryami Guru. Есть антарьями. In our heart, who is resting in our heart and is inspiring us to do anything. То есть That is сверхдуша. the Paramatma. Paramatma is the Antar Guru. То есть первый вид гуру это параматма, сверхдуша, находящаяся в сердце. Иногда нам дает вдохновение, какую-то интуитивную, какие-то там But помыслы. sometimes we follow our conscience and sometimes we do not. Ну, вот эти подсказки там могут быть идти от параматмы, или как там пойти, последовать совести и так далее. Иногда мы слушаемся этого внутреннего голоса, но чаще мы даже не слушаемся, все равно делаем что-то другое. So Antaryami Guru is not the main Guru because sometimes we violate him. То есть не может быть он действительно таким функционирующим полностью гуру в жизни, потому что мы не всегда внутренний этот голос правильности слушаемся. То есть иногда мы их пропускаем мимо ушей или даже не слышим этих внутренних подсказок. So we should take shelter of Acharya Guru, and Acharya Guru are of 4 types. Поэтому, конечно же, нужно принимать прибежище у Ачарья Гуру. Их существует 4 вида. One is Shravan Guru, Шравана Гуру, second is Siksha Guru, Шикша Гуру, third is Diksha Guru, Дикша Гуру, and fourth is Sadguru. Садгуру. 4-я категория. So the Acharya Guru has 4 types. 4 Shravan Guru who teaches and who recites Srimad Bhagavad, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita and other holy books. Шраван Гуру, тот, кого мы слушаем, допустим, кто рассказывает нам Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, Чайтанья Чаритамриту, разные вайшнавские шастры. Считается наш Шраван. But among all these scripts, the Srimad Bhagavatam is the king of all scripts. Всегда, конечно, Бхагаватам Грантарай, то есть он царь среди всех священных писаний. So Shravan Guru is mainly Srimad Bhagavad Guru because the teachings that is described in Srimad Bhagavad, that is the best and the supreme. Это тот, кто рассказывает нам Шримад Бхагаватам, это высшее знание для нас, Шравана автоматически, то есть кого мы слушаем регулярно. So one should practice satsang, and by satsang he will get Shravan Guru. То есть нужно участвовать в сатсанге, и благодаря этому появится у человека Шравана Гуру. It should be considered that if Sri Radharani want to accept me or a person, then he will make me joint to a
Vaishnava Acharya То or a есть person. все всегда уповают на милость Радики. То есть Радика пожелает, она меня пристроит куда-то в лотосных стоп возвышенного Вайшнава. And to whom a person will accompany, join, then according to that person, he will get the sadhan mark, the way of sadhana. Это определяющий фактор, тот, к кому мы прикрепимся, как нашему руководству духовному, вот это определит нашу садану уже, практику. Which type of sadhan he will perform, he will get the perfection of that type. То есть, потому что практика уже, тут плоды определяются практикой, что ты практикуешь, и вот какие плоды тот метод может принести. Уже это истекает из саданы. So, as there will be sadhan, that will be siddhi. Sadhan dehe chaijaha, siddhi deshe dehe paitaha. Какая садана? Whatever he will do in sadhan dehe, he will get the same thing, perfection in siddhi dehe. Да, то, что садах практикует, то уже в рода медитации, это уже в совершенном состоянии ситха сварупы, вот он уже реализует это. So as a person, the teacher or who recites Srimad Bhagavati Samhita, he is a wood that is upper one, and the shishya is a lower one wood. And by rubbing, by crunching it, then the fire will manifest. Это как две деревяшечки, то есть гуру и ученик, и они трутся вместе, и вот это огонь бхакти, и с этим честным общением, диалогом, да, это уже огонь бхакти разжигается, проявляется. So the lecture that is considered to be the crunching of manthan of the fire, and then the gyan, agni of gyan, the fire of knowledge will manifest. То есть вот эта лекция, что это считается? Это процесс трения этих палочек, вещающей и принимающей стороны, и огонь трансцендентных знаний, гьяны проявляется. Трете, и вот разжигается огонь в процессе, в результате. So by taking shelter of Shravan Guru, I am talking of Shravan Guru, by taking shelter of Shravan Guru, all maliciousness and dirt of heart will be purified. И вот это благодаря, сейчас речь идет о категории Шравана Гуру, вот благодаря этому общению все загрязнения сердца, вся скверность сердца начнет отступать. The importance and glories of hearing is very great. Шравана — это очень важная анга бхакти, то есть слушание. A person is very much afraid. He has put his his foot on the rope, and he is thinking that it is a snake, and he is trembling, and sometimes in that illusion he can die even by fear. But if a person says that no, it is not the snake, it is a rope, by hearing only this, the fear will be removed. Если вы ночью там вышли прогуляться и наступили на веревку, которая валялась на земле, и тут же подумали, что это змея, и это состояние невежества, потому что это иллюзорное, это не змея, но в таком состоянии страха вы даже от инфаркта можете умереть, там, слабое сердце, просто думаешь, что все, на гадюку наступили там. So by Shravan Guru, by preaching of Shravan Guru, the illusion and the darkness will be removed, but the permanent knowledge that will come, the ignorance will remove, but the permanent ignorance will be removed only when
a person has the always light in his eyes. Но And если that кто-то is Shri Bhakti. в этот момент, где вы стоите там в страхе, переживаете, и кто-то подбежит с фонариком, посветит вам и успокоит вас, не пугайтесь, это не змея, это веревка была. Это как будто присутствие Шравана Гуру, который эту тьму невежества потихоньку изгоняет наши страхи, наше невежество, но полностью мы выйдем из невежества, когда уже вот это сияние разверенных знаний, которым мы будем полностью пропитаны им уже наше сердце. Это уже будет постоянное тогда наше состояние. The power of a normal name is so great. A child is sleeping and the mother is awaking him. Oh, rise up. Awake immediately. Taking his name. Oh, Chintu, oh, Pintu, you arise. In the arise immediately. And due to that, his all sleeping is gone. In the same way, while in speaking Chintu, Pintu and the other name, the boy is arousing. Then what saying of Shri Krishna Nam? It will remove the whole ignorance immediately. Даже обычное имя обладает, обычные имена какой-то протрезвляющей силой, пробуждающей. И мама скажет: Саша, вставай. Саша тут же проснется и встанет. Но если вот Саша такую имя, реакцию может вызвать, представьте, если там имя Кришны все время звучит, как можно разбудить хорошенько Дживу. But this Krishna Nam, or this arising will be achieved only when a person is taking shelter of Shri Gurudev. Unless Shri Gurudev awakes him, he will not get rid of that sleeping. Ну, то есть следует это имя Кришны должно звучать в устах Гурудева, чтобы потом ученик как-то разбудить изначально ученика, и он мог потом активировать его, и чтобы он мог повторять имена, и чтобы они принесли то благо, которое они в полной потенции способны дать Дживе. But a person should be very much cautious that he should have the satsang with a proper person. Unless that satsang will not be effective and will not pay the actual result. Очень важно выбирать Шраван Гуру и того, от кого вы слушаете, общаетесь, очень осторожно, потому что в зависимости от того, ну, с кем поведешься, кого ты выбрал, если ошибся или по невежеству, незнанию оказывается не в тех руках, то и результата там не будет такового. So Shri Rupa Goswami in Updeshamrita describes that a person, we should get satsang from a proper person. And he describes that we should respect everything. And he describes the 4 types to whom we should pay our respect. Паришавити Рупа Госвами объясняет, что нужно уважать всех, и объясняет 4 вида проявления уважения. 4 вида, кому мы должны проявлять уважение. Krishneti yasi giritam mansadriyeto dikshastra chet pranatamischa bhajantamisham shrushrushaya bhajan vigyam ananya manya nindadi shunya hridayam ipsit sanga labdhya. The first person is who is reciting Shri Krishna Nam. We should respect him. This is the first category. Первая категория, кого If a нужно уважать, person is reciting Krishna Nam, we should respect him. тех, кто повторяет Харинаму, мы должны уважать их. So Krishneti yasigritam mansadriyetam. The second category is
if he has taken initiations, Diksha, in any Sampradaya, in Vaishnava Sampradaya, then Pranat Bhisya, our respect will be much more profound, and we will bow our head and we will salute him with the depth of our heart. То есть это категории градации, насколько мы должны почтительно относиться. Если кто-то повторяет Харинаму, у нас общее уважение к такой личности. Если кто-то дикша инициирован, неважно в какой вайшнавской сампрадае, то мы более глубоким почтением относимся к нему, сложив ладони и кланяясь всем сердцем. So Dikshastra Chet Pranatibhi. If he has taken initiation, then Pranatibhi, we will salute him. And that respect will be much more profound. То есть уже глубже уровень уважения. The third category is Bhajant Nisham Shrushruseya Bhajan Vigyam. If he is a scholar of his way, of his bhajan, then we should serve him even. Кто уже мастер своего бхаджана, то такой личности уже нужно активно не только выражать почтение, но и служить. So if he is bhajan vigya and bhajan tamisham and he is practicing servicing Shri Krishna, then we will help him and we will do his services, Shushusha, Seva. То есть тот, кто уже активно сам служит Кришне, то мы активно содействуем всячески такой личности, пытаемся угодить, услужить ему. Even then, we will not do satsang with him. Satsang will be done if he is ananya manya nandadi shunya hridayam and ipsit sanga labdhya. If he is not criticizing, not chastising any other person, and he is doing his bhajan according to his way, then with Sajatiya Vaishnava, we will get the satsang. The satsang should be already done to Sajatiya Vaishnava of the same kind, same creed. Satsang will be done. Уважать и помогать любому вайшнаву, который уже участвует в свой баджан, серьезно совершает баджан, мы должны быть готовы принести необходимое послужить, но не значит, что мы должны с ними тесно общаться и слушать их, и следовать за ними. Если вайшнав усовершенствовал свой баджан, и он наш садья, единомышленник, это тот, в ком уже проявлено настроение, к которому мы стремимся, и он дружно к нам относится благожелательно, то тогда мы уже совершаем сатсанг, общение. То есть мы должны быть все равно всегда дискриминировать, немножко понимать все эти категории, что и уважать, но не обязательно тесно общаться. So in the meeting of Shravan Guru, here the topic is going on Shravan Guru. So while we are meeting with Shravan Guru, then by Shravan Guru, Bhaktya Sanjatiya Bhaktya, we will perform the Shravan Bhakti. And Shravan Bhakti is the first Bhakti by which all other Bhakti will manifest and will come respectively in our heart. То есть помню, мы все еще в категории Шравана Гуру находимся, вот это мы объясняем эту категорию, тот, кого мы слушаем. То есть так как, когда мы уже нашли вот Шравана Гуру, с которым мы сатсанг активно совершаем, то и тогда вот мы начинаем совершать первичный ангу бхакти, вот эту самую основную Шравана, в которой все остальное потом происходит, киртана, швана и так далее. In Bhakti Rasamrita Sindhu, it is described that Guru Shushusha, by Guru Shushusha, Vaishnava Diksha, these are the Guru Shushusha, Tasya Krishna Diksha Siksham, Vishramir Guru Seva. These three
things are very much preliminary. And first of all, one should perform the Guru Seva, Guru Shushusha, then take the initiation by Guru, and then Vishramena Guru Seva, and you should perform the Guru Seva. Guru Padashraya Tasmat Krishna Diksha Shikshan and Vishramena Guru Seva. One should take shelter of lotus feet of Sri Guru first, then Diksha second, and then Guru Seva. These three are the entrances of Bhakti. Доктор Александр Трофимов объясняет, то есть подход, первые этапы практики бхакти, гуру падашрай, принятие прибежища духовного учителя. Следующий этап уже инициация, когда ученик получает дикша мантры. И третье это гуру села, то есть с любовью, преданностью, бескорыстная гуру села. То есть это три первых этапа бхакти. So in this way, the Acharya, Guru, are of four types, and the first type of Guru, that is Shravan Guru, in nutshell, it is described. То есть это тоже сейчас вот мы из четырех категорий Ачарьи Гуру мы объяснили Шраван Гуру. Now, the second Acharya Guru, I am going to describe it. That is Siksha Guru. First is Shramana Guru, second is Siksha Guru. Ачарья Гуру это Шикша Гуру. Siksha Guru is the person in whose instruction a person proceed in the path of bhakti. Тот, кто дает наставление нам в практике бхакти. And in his instructions, he do every activity related to bhakti. То есть тот, кто оказывает нам поддержку, советует нам во всем в сфере бхакти. And by doing that sadhan bhakti, a person will get Bhagavad Bhakti, Prem Lakshana Bhakti. The sadhan bhakti will be turned into Prem Lakshana Bhakti. То есть тот, кто оказывает нам поддержку в садхана бхакти, потому что позже, после садхана бхакти, будет бхава бхакти, потом према бхакти. There is no difference between sadhan bhakti and prema bhakti. Actually, bhakti is one, but the position is unright and right. Это садхана бхакти и према бхакти это одно и то же. Это просто вопрос градации, спектр зрелости, спелости. Потому что бхакти, оно всегда бхакти. So satam prasangan mamavirya samvedo bhavanti hritkarna rasayana katha tajjoshranadas apavarga vartmani shraddha ratir bhakti anukramishati. As a unripe mango becomes half ripe and then it becomes fully ripe. In the same way, the sadhan bhakti and prem bhakti both are fundamentally one. Even then, the taste is different. Previously, it is not so tasteful, and respectively, it will be very much tasteful. Подобно тому, как манго это всегда манго. In the middle. Yes. So, sadhan bhakti will turn into bhav bhakti, and bhav bhakti will turn into prem lakshana bhakti. Подобно тому, как манго это всегда манго. Просто разница, если она не спелая зеленая манго, но невкусная и несъедобная. А когда потом оно чуть-чуть подспеет, наполовину соспеет, но когда оно уже сочное, ярко-желтое, оно и вкусное, и съедобное, и полезное. Поэтому бхакти всегда бхакти, но пока мы зреем в этом процессе, то садхана бхакти, конечно же, отличается от бхава бхакти и от према бхакти, но все же мы должны понимать, что бхакти само по себе, но всегда бхакти. Normally, in Ramana Sampradaya, after giving initiation, a disciple is said that you go to Char Dham Yatra.
actually that Char Dham Yatra is handing over the disciple by Diksha Guru to Siksha Guru. So actually that yatra is only a way to handing over. Shri Gurudev has, Diksha Guru has handed over us to the Siksha Guru. Рамануджа Сампрадай есть традиция после получения ученика посылает чардам парикам паломничество по 4 ключевым дамам Индии. Но по факту, что это за паломничество, это передача из рук Дикша Гуру в руки Шикша Гуру, наставничество. То есть. So bhaktya sanjatya bhaktya vibhartit pulkam tanu. By sadhan bhakti. Bhaktya, that means sadhan bhakti. Sanjatya bhaktya. The prem lakshana bhakti will be manifest. And in this way, actually, though two bhaktis are not different, they are one. But one is unripe position and the other is the right position. То есть помните, что когда делается различие между этими этапами бхакти, садхана, бхакти бхав, бхакти прем, бхакти, это одно и то же бхакти, просто это этапы созревания, чем они отличаются. So who will be the Siksha Guru? Кто станет The нашим? quality of Siksha Guru is this, that tasmad gurum prapadyeto jigyasu shreya atmana shabde parech nishnatam. A person should be, the Siksha Guru should also be very much perfect in Shastra as well as in his practices. То есть, а как разобраться в критериях Шикша Гуру? Конечно же, Шикша Гуру тоже должен быть мастером знаний шастры, то есть он должен досконально знать шастру и быть усовершенствованным в своем собственном базе, то есть реализованной личностью. То есть теоретически у него должны быть очень глубокие знания философии всех шастр и также реализации баджана. Unless he is the master of words, then he cannot remove the doubts of a person. And if he is only a scholar, but he has not done any Bhagavad Bhajan, then he cannot hand it over. He cannot transfer his ideas to the disciple. So he should be Shabda, very perfect in Shabda Brahma as well as in Parabrahma. Поэтому понимаете, почему Unless he cannot convey his feelings to the disciple. почему вот эти два требования выдвигаются, что он должен быть знатоком шастры, он должен уметь развеять любые сомнения дживы, то есть вескими аргументами шастры прамана. Потому что одного баджана своих реализаций не хватит. Он может быть реализованным, но если он не умеет донести эти знания для других, то он не сможет быть шикша-гуру. И с другой стороны, если он просто ученый, он прекрасно владеет санскритом, наизусть знает там Бхагаватам и Гиту и все, но он не Бхакта Кришна, он не видит Кришну, он ничего не осознал в баджане, то истинной помощи никакой дживе он тоже не принесет. Поэтому оба вот эти качества должны быть в том, кто будет играть роль шикша-гуру. Though Diksha Guru is always one, but Siksha Guru may be in many numbers also. И нужно понимать, Дикша-гуру всегда только один в жизни, исключительно один. А Шикша-гуру может быть несколько или даже много, если кому-то посчастливится найти столько. Because Nai Hekasmat Guru Jnanam Sustaram Syastha Pushtakam. Only by one Guru, one Siksha Guru, the Jnana cannot be complete. So we can take Jnana from so many Siksha Gurus even. Поэтому просто Яны много, и чтобы все это получить, услышать, то иногда приходится слушать многих, чтобы побольше услышать
и понять. Sometimes the importance of a Shiksha Guru is so great that sometimes person does not refer his Diksha Guru. He mainly refers his Shiksha Guru. Иногда Шикша-гуру начинает играть такую важную роль в жизни духовного адепта, то есть вайшнава, что даже становится главным фокусом жизни для вайшнава, затмевает прямо Дикша-гуру, влияние наказывает ученику. As Shri Rup Sanatan, they have already taken initiation in his Ramkeli Gram previously. But Shri Rup Goswami always refers Shri Sanatan Goswami as his Guru. And he does not refer his own Guru by whom he has taken the Dashaksha mantra or Gopal mantra previously. And he has, by taking that, he has done the Purashchara of Gopal mantra to see Shri Chaitanya Mahaprabhu. То есть вот интересно, бывает по-разному в жизни каждого вайшнава, в разные ситуации, вот даже Рупа и Сананда с вами, они уже были дикша инициированы в прошлом, то есть в Рамакеле, в своей деревне, у них были учителя, Рупа Госвами получил Гопал мантру своего дикша учителя, там Парашчарама совершал в надежде увидеть Шри Чайтанья Махапрабху, Парашчарама Гопал мантру, но все же позже всегда, когда он упоминает гуру, он всегда упоминает своего старшего брата Сананда Госвами. Вот это пример того, как Шикша Гуру может занять самое главное положение в жизни ученика. И мало упоминает Дикша Гуру там. And in the guidance of Shiksha Guru, a person will follow the procedure of bhajan. That means how yam, niyam, asan, even then that is useful in his bhajan. He will also get this Shiksha from Shiksha Guru. Шикша Гуру играет такую роль, то есть он активно советует там ямы, асаны, все любое, что помогает бхаджане ученику, то есть эту поддержку оказывает советы, наставления дает бхаджана Шикша Гуру. The third Guru is Diksha Guru. Третья категория ачарьи – это Дикша Гуру, who sees that the person is interested in bhajan, Bhagavad bhajan. So he saw the seed of Bhagavad Bhakti in the plant field. That means the hriday of a person. то есть Gives him initiation. Gives him initiation. То есть Дикша Гуру играет ведущую роль среди вот этих категорий гуру, потому что его задача, он видит интерес дживи Бхагавад Бхакти, и он Бхактивата Биджу туда в сердце этой дживы сажает. То есть это его функция, задача. And Shri Krishna Nam, while it is so in the heart of a person, it cleans the heart immediately. And fully. То есть он дает, вкладывает в сердце Кришна Наму человеку, и это очищает сердце, то есть это над, Харинама. Krishna Nam, Harinam and Mantra both cleanse the heart in the same way as while the Sharad-ritu, the autumn comes, the water of all rivers automatically becomes very much pure. Маха-мантра, любые имена Кришны, мантры, имен Кришны, они очищают сердце от нас, подобно тому, когда наступает осень, вся вот эта мутная вода в озерах, она становится кристально чистой. He gives Diksha, and Diksha means Divyam Jnanam Yato Dadya Puryat Papasya Sankhayam Tasmat Diksha iti sa prokta.
देश कई तत्व भेद भी. Diksha has two phonics. One is di and other is kya. Di means divya and kya means kyalan, the washing. That makes a person divya, transcendental, as well as it cleans the all dirt that is in his heart. So that is Diksha. Divyata and Chalan. Этимологически слово дикша состоит из двух слогов. Ди, кша. Ди означает дивья, дивья гьян, то есть даются трансцендентные знания. Кша значит убирать. И это убирается пап, грехи. То есть процесс дикши, вот эти две задачи, наделить трансцендентным знанием и убрать скверну всех грехов. So, Guru gives mantra, and mantra is called rahasya. Гуру дает мантру. Мантра называется рахаси. And the secret rahasya is that is gopni, that is secret, that is rare, that means durlabh, and that is treasure. So rahasya has three things. It should be confidential, it should be rare, and it should be like a treasure. Что такое рахасия? Рахасия – это что-то сокровенное, это тайна, это что-то очень редкое, и также это что-то очень это сокровище. То есть Mantra is Shri Krishna himself, and there is not different between Krishna and mantra. нет разницы между Кришной и его именем, между мантрой, то есть одно и то же. In Patanjali Yoga Sutra, Patanjali Rishi says that mantra devata man atma vayunam aikyas phalanat mantra siddhi. The mantra will be siddh, mantra will be perfect if the person has merged his mind in devata, his Atma, his soul, and his Vayu, Pran. So Vayu, Pran, that means his air, life, his soul and his mind, he and Devata, both becomes one, then mantra becomes Siddh. Патанджали в трактате по йога-сутрам объясняет, чтобы достичь мантры ситхи, совершенства мантры, надо сделать так, чтобы атма и прана стали одним целым с деватой мантры, с божеством мантры. Тогда будет достигнуто совершенство. Then some persons ask that when a person should take initiation, Diksha. So here it is described in Shastra that whenever a person gets disgustedness from the worldly things, immediately he should take initiation. Yadaiva having disgustedness, then he should immediately take shelter of Shri Gurudev. Иногда люди гадают, вот когда время кому-то спросить дикшу, вот когда правильное время получить дикшу. Сейчас и говорится, вот как только ваш мир этот уже достал, то есть у вас уже отвращение четкое такое, совсем не раскрем, вот это уже время принять дикшу. So one should not wait that the mood will come and then I will take enter in the field of bhakti. He should immediately, every person should immediately try to enter in the bhakti. То есть не надо откладывать, думать там, пока цветы в небе появятся или радуга взойдет, тогда я попрошу дикшу. Нет, уже поняли, что такое материальный мир, значит, уже пора тут же просить дикшу и практиковать бхакти. And the diksha or initiation, it has 5 stages. У процесса дикши 5 составляющих.
6 What is компонентов. this? हाँ, ताप, पुण्य, नाम, mantra, and yoga. These 5 things. Tap, Тапа, пундра, нам, mantra, and yoga. Yoga. That means, tap means he should be heated. That means by sprinkling water in this way, cleaning. The way of he should be very much clean. So in Diksha, first thing is prokshan, or Shri Gurudev sprinkle the water on the disciples. надо водить как... Tapam. На самом деле это очистить, надо нагреть, хорошо, но символично все равно гуру как водой окропляет, чтобы вот это начать Then процесс. Pundam. Pundam is talak. Пундра это тело. He marks the talak То есть on his Гурудев foot. Tapam Pundram. The third thing is Nam. Shri Guru gives him name. Krishnadas, Radharasi. он дает духовное имя нам, то есть наречение духовным именем Кришна Дас, Рада Даси. Name of initiation. То есть во время Then the third thing is, fourth thing is mantra. мантры, He gives четвертое, the mantra. дает мантру ученику. And then yoga. He gives some instructions, some rules, do and don'ts. Do this and do not do this. So Правильно, this yoga is also described. регулирующие принципы, то есть делайте избегайте этого и активно внедряйте в жизнь вот это. So these are Panch Sanskar that is performed by Shri Gurudev. Сила Гурудева проводит вот эти 5 самскар для ученика. The glories of giving mantra dhan is described in Shastras variously. Шастра Beautifully. повсюду прославляет эту славу мантры Дан. As a special aushadhi is mixed, while in the copper it becomes gold. In the same way, by giving the mantra, the person becomes transcendental, and a transcendental body comes is laid in his body. Ровно тому, как философский камень может превратить любой металл в золото, мантра, касаясь, то есть вибрация шабда-брахмы мантры касается ушей, тела, и то есть вот это бренное материальное тело начинает одухотворяться. In Kulana Tantra, Diksha has 3 types. В Пуранах Kulana Tantra Тантра is the name of a book, name of a script. Kulana Tantra. There are, описывает the type of Diksha is of 3, there's 3 types of Diksha. 3 вида дикши, описывает. One is Sparsha Diksha, second is Vaidha Diksha, and third is Drishti Diksha. One Diksha is given by touching. The first Diksha is given by touching. Спарша дикша, касание. Sparsha Diksha. First is Sparsha Diksha. That is the Diksha that is given by touching. Вот коснулись и дикша. In that ritual, Shri Guru just covering the disciple with his cloth and Да, накрывает ученика. recites the Krishnanam in the left hand, left ear of the Shishya. В левое ухо ему нашептывает Кришнанаму, прикрыв одеждой. Гуру. That is Prashtika, and that is А ухо солдат.
as a bird has the egg and gives the heat from his wings. In the same way, Shri Guru is having the wings, having the cloth, and just covering the head of the disciple, and he gives the mantra diksha. Как мама птица крылышками, там ребеночка прикрывает, вот и гуру вот так прикрывает ученика и дает ему мантру. The second diksha is just like of a kachua, yes, kachap. No, it's a turtle. Total, yeah, total. The diksha is just like trotter. Вторая это как черепаха. The trotter has his eggs in the sand, and the mother is roaming in the water, but he is always thinking of his eggs. А яйца прячет там на берегу, а сама плавает. Но яйца далеко, но она не забывает. Она все время думает, где мои там дети в песке запрятанные. And third diksha is Matsya diksha. As a fish has the little fishes there and eggs there, but she sees it always, and by his sight the eggs are nourished properly, and sometimes they also swim in that water. Получается, первый вид вот это касание, да, контакт, непосредственно черепаха, ментально, все как монасик, гуру ухаживает за учениками. А рыба, третья, мантия, дикша, рыба, когда икру выкладывает, она видит эти икринки, то есть они всегда под присмотром, она следит за ними, и они в той же среде водной, как и мама, находятся, то есть рядом. И вот она взглядом их так поддерживает в порядке. And the third thing is, the fourth guru is, that is, he is Sadguru. While he places his palm on the head of a disciple, the disciple immediately gets the feelings, gets the realization of Partatva and Lila. А Садгуру это такой гуру такого калибра, что он просто возложит руку на голову ученика, тут же его возвышает до такого уровня, что ученик начинает там видеть лилы и уже получает паву. As in Bhagavatamrita, Sri Jayant, while he puts his hand, his palm on the head of Sri Gopkumar, Gopkumar immediately can see the lila. Джаянта, гуру Гопакумара, Брихат Бхагаватамрите, просто положил ладонь на голову Гопкумара, тут же увидел лилы. So in this way, Sri Acharya Guru is of four types. Четыре вида. Totally, there are 5 gurus. One is Antaryami Guru, but that is not very much useful, because sometimes we follow him, sometimes not. The Acharya Guru is much more important. And Acharya Gurus are of 4 types: Shravan Guru, Siksha Guru, Diksha Guru, and Satguru. То есть мы слышали 5 видов гуру, один антарьями, сверхдуша, но это не самый актуальный, самый менее актуальный гуру для нас, потому что мы не прислушиваемся к внутреннему голосу, а некоторые вообще не слышат его. Поэтому уже Шравана гуру, Шикша гуру, Дикша гуру, and Sadguru. И мы слышали разновидности видов дикши, какие бывают виды покровительства учителя. So in this way, in conclusion, Sri Guru is the Kripa Murti of Sri Krishna, and the Kripa is manifested in these 4 Acharya Gurus
And by Guru, a person will get Shri Krishna Nam, and Krishna Nam is a seed of Bhagavad Bhakti that will increase into Prema Bhakti. And that will root in the relishment of Lila. Помним, что гуру – это всегда истинный гуру, это проявление милости Кришны, это крипа-мурти Кришны в нашей жизни. И у гуру бывают разные функции, какие он делится, там может Шраван гуру, Шикша, Дикша, то есть садгуру такого высокого калибра Махабхагават. И также мы понимаем, что гуру дает мантру, которая является, тут Бхактивата Биджа, сеет это семя бхакти, которое прорастает в Кришна-прему, то есть и позволяет нам познать высшую истину. So, unless a person has taken shelter of Sri Gurudev and he has performed the services of Sri Gurudev, just like Sri Krishna, he will not be able to get the perfection in his bhakti. То есть всегда, что нужно принимать прибежище у индивидуального. Мы не можем принимать прибежище у Кришны, если мы хотим совершенства бхакти и все васупы, то нужно... So by the kind of Sri Gurudev, we have got the Guru. By the kind of Sri Krishna, we have got the Guru. By the kind of Sri Gurudev, we got the bhajan. And by the kind of Sri Krishna Nam, we will get the relishment of Sri Krishna. То есть изначально по милости Кришны в жизнь приходит Шри Гуру, по милости Шри Гуру мы получаем мантру, начинаем совершать баджан. Баджан приведет нас к серии сути Кришны, и таким образом мы приходим, познаем Кришну. То есть вот так, все по милости. So, we should take always, we should surrender ourselves in the lotus feet of Shri Guru, and by the kind of Shri Gurudev, we will get Shri Krishna Nam, and by the kindness of Shri Krishna Nam, we will get the bhakti that is the epitome of our bhajan. Когда по милости от Кришны в жизни появляется возможность встретить духовного учителя, и если мы мудры и разумны, мы принимаем прибежище у духовного учителя, он дает нам мантру, учит нас баджану, и затем мы придем к Шри Кришне. So in this occasion, we are surrendering ourselves in the lotus feet of Shri Gurudev, and we pray, we are saluting Shri Bhaktivedanta Prabhupada on his disappearance day. Jai Jai Shri Radhe Gurudev Bhagwan ki Jai. Вся слава Шри Гуру, вся счастливости нашему дорогому Шри Прабхупаде. Thank you so much, Bharati. Everyone is very inspired. And you are the embodiment of mercy because you extended your class by extra hour. we are very grateful. And I think tomorrow you said you will speak on the glories of Harinam. Harinam, acha Harinam. Take Isi Radha ki jai. Govinda. Govinda Jai Jai Gopal Jai Raman Hari Govinda Jai Hari Govinda Jai Govinda. Надо включать, а тут